ntshamo wa ku susa xipikara xa masipala wa doroba ra Tshwane wu tsandzile. Holobye wa Gezi u ri swi ta teka nkarhi na mali yo tala ku herisa load shedding. Magana lama Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperini ntshamo lowu kongomisiwaka ku susa Mncedisi Ndzwanana tanihi xipikara xa masipala wa doroba ra Tshwane wu hele ehandle ko fikela xikongomelo xa wona. Nhlengetana a wu rhambe hi mufambisi wa doroba Johan Metler. Ndzwanana u hihliwa hi ku voyamela etlhelo ra mavandla yo karhi ya politiki eka huvo ya masipala lowuya. Xipikara Ndzwanana namuntlha u tile eka ntshamo laha a nga fika a wu herisa na ku vula leswaku a wu le nawini. As the ANC, we are not sure as to why are these guys dragging these things to our feet, because what has happened is that they have constituted an unlawful and illegal meeting, and they expect that the meeting should proceed unchallenged. I mean, it can be. The meeting, it's illegal. That's not how you constitute the meeting of council, because there's a speaker who's elected. What you need to do, whether you are going to put in a motion or not, you need to petition the speaker, and if there are serious grounds that the speaker cannot convene a meeting, you then petition the city manager. So what they did, it's out of law, it's out of context. It's very worrisome what's going on in the city of Tshwane. The reality is that we're starting to see a pattern of unlawfulness on the part of the speaker. 108 councillors called for this motion today. The speaker denied it and then attended a meeting that was meant to be chaired by the city manager and collapsed it. It's illegal and it's clear that this is it's a campaign of coordinated chaos and it's an attempt by the ANC to put the city of Tshwane under administration so that they can take back power, take back resources through the back door. Well, I think it's a subversion of democracy. This is the second occasion in which a majority of the City of Tshwane Council, which is formed by our multi-party coalition, has been unable to do the business of the residents. Last week we were here to elect a mayor. We had a majority to do so, and the speaker in question adjourned the meeting unlawfully. Today he comes to chair a meeting which is to hear a motion of no confidence in himself, and it's unprecedented for a speaker to chair the meeting to hear the motion against himself. Moreover, this meeting had to be called by the municipal manager because the speaker refused to follow what was prescribed in the Municipal Structures Act. MaAfrika-Dzonga hi ku hakela xibalo va ta boheka ku hambana na mali yo nyawula swinene ku herisa load shedding. Leswi u ku ya hi Holobye wa Gezi Dr. Ramokgopa u ri ku ve na swihoxo leswi nga endliwa hi vomu loko akiwa xitichi xikulu xa gezi xa Medupi eLiphalale eLimpopo. U ri ku tirhisiwe nhundzu yo aka yo chipa naswona ku akiwe hi ndlela ya mixaxaxa. Holobye Ramokgopa u karhi ku endzela switichi swa gezi tiko hinkwaro naswona namuntlha a ri eMedupi na Matimba. Ku ya hi Hosi Yentsu Ramokgopa, swihoxo eka maakelo ya xitichi xa gezi xa Medupi swi voniwa ntsena loko muchini wu onhakile. Holobye u veke vukungundzwana ni makwanga exikarhi ka mphakelo wa gezi lowu nga tshamisekangiki wa tiko. It's embedded in the design defect. So if you don't have a situation where there were corrupt intentions, corrupt means, you can see that the intention was to cut corners, give us materials that are of poor quality, and the kind of robustness and resilience that is expected of these materials, these units, can't be realized because of the compromised quality of material. And all of that is now coming out of the wash. 6 years into the life of a very young plant, you are beginning to see these defects. Loko Ramokgopa a sola swihoxo swa maakelo eka switichi leswintshwa swa gezi eka vaakatiko tanihi vahakeri va xibalo, hi vona va nga ta hakela mali yo tala ku lulamisa swiphiqo swo fana na swa le Medupi ku herisa mphakelo wa gezi hi ku siyerisana. The nature of these components, they are big, they are complex, and they are very expensive. So I'm not able to attach a figure until after a component is failed. But yes, the money has to be spent to rectify these things going into the future. And I'm told some of them are outside, if you like, their warranty, and it means that the OEM doesn't bear the responsibility, if you like, for the repair of some of the latest, earlier units. So yes, it's a cost to the South African taxpayer,
It's a cost to the South African economy. Kuya hi Ramogopa muchini wa vumune wa le xitichini xa gezi xa Medupi lowu nga buluka hi 2021 wu ta tlhela wu sungula ku tirha hi 2025 endzhaku ko lunghisa loku nga ta durha mabiliyoni wa tirhandi. Nhlangano wa vaakatiko wa SAMO va ri vanhu va ha pfumala vululami hambileswi Afrika-Dzonga ku nga tiko ra xidemokirasi na vumbiwa. Swirho swa nhlangano va kombisa ku vilela ekhoto ya vumbiwa eJoni. Va ri vukungundzwana, ku kala ka mintirho na xihlawulambala swi xanisa maAfrika-Dzonga. Minhlangano ya vaaki yi vula leswaku van'watipolitiki na minhlangano yin'wana hi siku ra timfanelo ta vanhu va sola ku tluriwa ka timfanelo ta vanhu kambe a va endli nchumu xo antswisa xiyimo. We are here to say there should be no holy cows when we address the issue of constitution. Judges, politicians, everyone must be held accountable. Ntlawa wu tlhelo wu vulavula hi xiyimo xo biha xa mphakelo wa gezi, ku xanisiwa ka vana na va ka manana, ku pfumaleka ka mintirho na mphakelo wa vukorhokeri. Aba irisilo ba lebeletse batho ba le ba na le tšhelete ba irang ke bona ba le re tshwantse ba focus mo di mo bona. How about these people ba ba le mo? The real fault lies with law, policy, and the capacity of the state to actually fulfill the vision of the Constitution, to progressively realize the rights that are set out in the Bill of Rights. In order to assert and claim these rights, we need much greater levels of public awareness of what the Constitution says. Ntlawa wu vula leswaku te amahlweni no lwisana na hinkwaswo leswi va nga swi khumba. Ndzawulo ya rihanyo eGauteng yi ri yi ta tirhisa 600 million wa tirhandi eka mpimanyeto wa yona ku yisa mahlweni no tirhisa vaongori lava a va tholeriwa ku pfuna hi nkarhi wa COVID-19. Leswi ta endzhaku ka loko vaongori na van'wana vatirhi va EPWP namuntlha va machi va ya tihofisi ta holobyenkulu wa xifundzankulu va koxa ku thoriwa permanent. Va macha ku kombisa swivilelo swa vona. Vatirhi lava nga riki va minkarhi hinkwayo va tirhaka ehansi ka nongonoko wa mintirho ya vaaki eka swiyenge swa rihanyo swo fana na titliliniki va lava ku thoriwa tanihi vatirhi va minkarhi hinkwayo naswona va holeriwa kahle. Veri ku tlakuka nxavo wa swakudya na vutleketi swi tikisa xiyimo xa rihanyo. Uyasebenza nabantwana umama omdala ugovernment makaqeda athi yena uqasha 18 to 35 ngina 38 namhlanje ngiqale ukusebenza ngina 29 ngikugela kuye angina lutho noma makangixosha manje uthi umsebenzi uphelile ngishone kuphi. Vatirhi va rihanyo lava nga thoriwa swa nkarhinyana hi nkarhi wa ntungu wa COVID-19 va machile va etihofisini ta ndzawulo ya rihanyo lembe leri nga hundza endzhaku ka loko tikontraka ta vona ti nga pfuxeletiwanga naswona ku tekiwe ntsena ntsevu wa magidi wa vona nakambe tikontraka ta vona ti le kusuhi no fika emakumu va ni ku chava ku va ta lahlekeriwa hi mintirho ya vona. Patients are suffering. We are producing not quality in as far as medical care and nursing care, but mediocrity and substandard performance because nurses on the ground, workers on the ground are overworked. Minhlangano ya vatirhi va lava leswaku vatirhi lava thoriwa tanihi vatirhi va minkarhi hinkwayo. We're sick and tired of always when it's March, when it's the end of the financial year, we must come to a Department of Med, we must come to the Premier's office and actually constantly ask for the renewal of contract. So one permanent absorption now. Ndzawulo veri va ta tirhisa kwalomu ka R100 magidi ya tirhandi ku tama va hatholi vatirhi lava nga hansi ka tikontraka ta nkarhinyana. For us to be able to maximize the utilization of that budget, the intention is that your critical skills that you need, your doctors, your nurses, the intention is to retain all of them in those particular positions. Vatirhi va lava holobyenkulu na ndzawulo va angula eka swikoxo swa vona ku nga se hela nkombo wa masiku. Tidyondzo ti yimile ekholeji ya Mpondo za Nkomo TVET eMalahleni Mpumalanga. Machudeni va kombisa ku vilela va koxa ku mali ya NSFAS yi engeteleriwa. Teko Mahungu wa hina u vika leswaku muchudeni kumbe machudeni va tlhela va lava ku va nga hlawuleriwi tindhawu to tshama ka tona. Nhlamulo Mabasa. I xiyimo xo tika swinene. Maphorisa a va vitaniwile ku ta vuyetela ntshamiseko na kurhula. Ku tlula 800 wa machudeni va koxa leswaku u engeteleriwa mali ya NSFAS nakona va lava leswaku mali yi hakeriwa eka vona ku nga ri eka nkwama wa college.
We're protesting because they want our new students to reside in accredited areas appointed by the college. We were supposed to catch up after the strike of the lectures, but now it's in its first issues. Xitereko se xi nghena eka vhiki ra vumbirhi kambe vafambisi va college a va ninginiki nakona va vilerisiwa hi ku salela endzhaku ka tidyondzo xikan'we na vuhlayiseki bya machudeni. Students, they think that they can just stay in the back rooms and get 4,000 rand, 4.5 per month, and which is not what the policy is saying. If the college or the NSFAS need to pay that money, you must stay in an accredited accommodation. An accredited accommodation must have a couple of things, including security, access control, as well as Wi-Fi, standby generator, and other things. But our students, they thought that even when you are staying at the back rooms, you can get 4,500 and pay 500. But that is unfortunately not what the policy is saying. Huvo ya machudeni ava khome nhlengeletano na vufambisi bya college. We went there with the management, we tried to engage with them, but we never came up with a solution because we were like, they were stating that we can't get some of the things that we want. Yes, because like we drafted the memorandum, we gave it to them, then whatever on that memorandum, I think, I don't know, but I can say they are changing all those things. Yeah, they are changing everything in that memorandum. Machudeni va xungeta ku yisa emahlweni na xitereko ku fikela loko swikoxo swa vona swi enetisiwa. Vatirhi va xiyenge xa vurinzi va karhi ku veka tihlo eka xiyimo xa khampasi. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC ka Guce Mpumalanga. Isamahlweni mahungu ya SABC eririmi ra Xitsonga. Holobye wa vululami wa Israel Yariv Levin uri u ta tixima xiboho xi kumbe xi xa holobye nkulu Benjamin Netanyahu mayelana no cinca xivumbeko xa tikhoto ta tiko leriya. Levin u tlhela ngeta hi ku vula leswaku ku kala vun'we swi nga wisa mfumo wa Netanyahu. Tiko ra Israel ri le ka ntlimbo loko swi fika eka xiyimo xa tipolitiki. Vanhu vo tala va hume va mapatwini ku ya kombisa ku vilela hi makungu lama nga kona yo cinca xiyenge xa vululami bya tiko. Ku hlongoriwa ka holobye wa vusirheleri hi holobye nkulu Benjamin Netanyahu swi hlohlotele xitereka lexi. Hi tiyimiserile ku lulamisa swiphiqo leswi hi kombisa vutihlamuleri ni ku kondletela xidemokirasi na ku vuyisela swilo ematshan'wini ni ku tirhisana exikarhi ka vulawuri lebyi nga kona laha tikweni. 4 years in the army, 3 years, everyone here served in the army and they are serving too, and we are going to protect the democracy. We are here for the democracy. We have no other way. We have to speak, we have to show ourselves and say, this is it, up here. This has to be stopped. I was a soldier in the Six-Day War. I was wounded in the 73 war. And we are fighting for a democratic, liberal, Western country. But now they want to make us into a theocracy like Iran and in a dictatorship of a criminal. Ntshamo wa palamende lowu nga langutani ku cinca ka milawu ya Israel u pasise nawu wumbisi lowu nga ta pasiwa ximfumo. Nawu lowu wu ta ngetela matimba eka mfumo wo thola vaavanyisi. Hambiswiritano xiyimo a xi tika hi nkarhi wa nhlengeletano laha swilo leswi endlaka nawu a swi bana matafula. Legislation in the committee room continues as usual. We have a few minutes until the last votes on the committee, and I think that the coalition stands strong. The fact that people demanding to stop legislation because some groups do not accept the outcomes of the elections in Israel, I think it's the most undemocratic thing one can imagine, and no democratic country should accept this halt in legislation when it comes out in the threats of people in the army, in the streets. Netanyahu loyi a nga langutana swihehlo swa vukungundzwana u bakanyela etlhelo mavonelo leswaku makungu yo cinca xiyenge xa vululami bya tiko ra Israel byi tisa xiphiqo no tlhela byi nyika mfumo matimba lama nga ta ka ma nga lawuleki. Vanakulori va tiko ra Israel vo fana na United States na Germany va kombise ku khumbeka hi xiyimo lexi nga kona eka tiko leri.
Xipikara xa Palamende no Siviwe Mapisa Nqakula uru u tshemba leswaku tipalamende ta le Ukraine na Russia va ta pfumela ku ya kanerisana ku veka matlhari ehansi. Mani Mapisa Nqakula wa ku vuya hi le Bahrain na le Russia hi ntirho wa yena wa Palamende. South Africa has not articulated its stance on that matter. The issue is for us, even that, as countries, we need to pause, reflect, analyze the decision of the ICC. Each country should evaluate what its impact will be on its own bilateral relations, but also evaluate and assess what are the implications for the African continent. And by the way, what are the implications for the world? If this whole thing which we are seeing is continues and unfolds the way people want it to do. You know, South Africa has a history. Admittedly, it's not South Africans who will be intervening when these two groups come together. It will be the task force which has been established by the IPU, but they will be meeting in a country, I can assure you, which commands respect with regards to its track record of mediation and conflict resolution. Mintirho ya pfumaleka la Afrika-Dzonga naswona leswi swi nga ha va tano ku ya eka tin'hweti leti taka. Hofisi ya tinhlayo Stats SA va ta humesa xiviko xa tinhlayo ta mintirho mundzuku ku langutela eka kotara yo sungula ya lembe ra 2023. A hi langutangi ku ri ku va ku ri na mintirho leyi nga ta va yi tele yi nga ta va yi endliwini hi tifeme ta ti-industry to hambanahambana, mara lexi nga languteriwa i ku ri ku ta va ku ri na tinambara titsongo ta vanhu lava nga ta va va thoriwini, and then sweswo swi ta endla ku ri unemployment rate or vanhu lava va pfumalaka mintirho nambara ya vona yi ya ehansi swintsongo hi percente, hi nambara yi le hansi ka percente yihi. So sweswo swi ta va swi nga pfunangi ngopfu ka leswi xiyimo xa tiko xi nga hi xikona sweswi, mara hi langutele ku ri tiko hi roxe ri va ri na tindlela leti nga ta va kha ti endla ku ri ku va ku ri na mintirho. Kasi a hi langutele leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Stock Exchange. Randi yi tsanile ku yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18.27 cent, pondo 22.46 cent, euro 19.71 cent, kasi pula vutsona ka tiko ra akelana i 1.38 cent. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,947 a ounce, platinum $973 a ounce, oil mbisi $74.99 hi mpongolo. Mudzaberi wa xipano xa le England xa Tottenham Hotspur Antonio Conte u hlongoriwile. Leswi ta endzhaku loko Conte u huma eItaly vhiki leri nga hela a sole maendlelo ya swilo ka xipano xiya. Van'wana lava nga vekiwa tihlo ku mudzaberi wuntshwa wa Tottenham va katsa Zinedine Zidane. Va ka hina i mahungu lama mi khomela wona ka siku ra namuntlha, mina vito i Musa Mabonda. Ripereni.